what's up guys? Ujinga ambao iko hii Nairobi. Anyway, anza tena. Itakuwaje wasee? Welcome to another episode of The Bar. If you don't already know, I'm your boy Arnold Dodo, Zanita Rasta Flani. And if you don't know, I'm your boy Sijumbo nani me club, but anyway. This is DJ Mellow. What's up, man? Uko tu sawa. Sijumbo nani me club, but anyway. In the spirit of clapping, tuende kazi. Alright, manze. Karibuni sana. If you've been following us since day one, manze, tunasema nini? Karibu sana. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for viewing. Thank you so much for liking. Yeah, and if you're new to this channel, manze, sisi ni wale wase DJ Mellows, Arnold Dodo, unaweza pale Instagram, Twitter, kuna Twitter. Twitter kila mahali manze, just search our names utatupata. Let's get to this. Leo tunafanya nini mtu wangu? Leo tunavuka border man, tunarudi back to Nigeria. Last week I think tulifanya Burna Boy Wonderful. Hope you waseme watch your video by the Koja watch. Rudi nyuma. Iko tu kwa search on YouTube. Enda kwa videos, uchekie the previous. Na koja watches zingine ndio ucheki zote alafu come tena kwa hii back. But anyway, leo tunaenda Nigeria, kuna band fulani moto sana inaitwa Alternate Sounds. Yeah. Na last week walifanya kitu moja amazing. I don't think Kenya was ready for this. Yeah. Asa enda akachukua ngoma za Kenya, Genge Tone. Yeah. Wakaenda wakazipiga mashup mbaya sana. And I think it caught a lot of Kenyans by surprise. It was like, sasa ni wa Nigeria, how comes wanapiga sound yetu nikaa. Now the most interesting bit about this ni hasa wanacheza live. Unajua kuna ile aspect ya mini DJ nachukua ngoma na mimi. It's half live. Yeah. So ni ngoma inachezwa but band hapo ma transitions nini. No, so sana. we're about to give you a snippet. We might give you the full reaction to it ama vile kutaenda man. Vile director ataamua. But anyway, tuone kazi. Alternate Sound. Ladies and gentlemen, Alternate Sound. my name is DJ Rumble. Got Bryce again on bass drum with Stanley Gospel. Genge Tone mashup. You guys, giving you sound from East Africa. Let's go. Telling me to stop. Every time we step up on the scene, we make it pop. Yeah, That's right. Miss you as you stop. Do you know whose song this is? Miss You As You Stop. Ningejichocha but sijui. Aujui? Sijui. Ningejichocha. Karibu nijichoche. If you continue behaving this normally, this song will treat you abnormally. Baba yake ndo mwenye alisema hiyo quote bana. Baba yake ni nani? If you continue treating this bro, wewe unangi news ni wa wapi manze? Mutai kago. Hey! Uni mtu wa mtai kago man. Miss You As You Stop. If you continue, you will come through. Every time we step up on the scene, we Ino bado samanga big up Mutai kago manze. miss you as you stop. Miss you as you stop. Hey! Good shout out to Hat the Band, man. This was a good jam. Hey. Hey. Ay. Hii inafanya utake kwenda live set ya ngoma hii. Manze. Ay. The transitions, man. Sema ati Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kani utajua. we. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape. Msabe zikitana kula mziki mbaya. Hiyo ni bamba. Sema ati hey. Amsema anakula ngoma. Sema. Yeah. Nice. Okay, now one. Just
3 nipe. Ati. Don't go on time. Msana. Msana imba hii kitu nikaa ni Mkenya. Bro. Tongo. Just before you forget, man. Kumbuka hasa ni wa Nigeria. These guys are Nigerian and they are singing. Nigeria. Anyway, man. Good job. Natazama namba amvutai. Ati. Kama ni nyama amuwekai. Unafanya ninabaki amzibai. Ase tonight we are dunda. Ase magialu ya dunda. Ase tonight we are Dai. Aye. Ase tonight we are dunda. Ase magialu ya dunda. Ase tonight Uni boy wetu Mviri. Saudi so Mviri lakini. Storyteller mwenyewe. Hey, Manze. let's go. Boy Odeka kisikia hii wimbo, hiyo uchizi. Twende kazi. Hey. Let's go. Hey. 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 Sa kwa drums, man. Twende. Utawezana buda. Mseni kana sikizanga hizi ngoma. Let's go. Sema. Nipe. I'm so busy. Nipe. Sema. Pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba. Let's go. Nakupenda manze wewe uko humble. Hey, legend. Kwangu wewe ni icon. Hey. Uongo umeanza kunichota. Mwisho ni wapi uliniona? Sema transition. We are sorry alternate sound, man. Sema Poleni transition. kadri wakosea. Sema transition. But anyway, this is such a cool thing, man. Ati. Wait. Let's go. Yeah. Wait. Hey. Wewe ni baba. Wewe. You guys are top producer in Nigeria. Yeah. Ngoma ilikuwa controversial sana. Chuma ya doshi. Yeah. This is my first time hearing it. I'm kwa drums anajirock. Wait. The transitions are smooth, man, seamless. Sema. Watafanya nini? Sema. Wabebwe. Wabebe wasikie. Wabebe skilo. Wabebe wasikie. Ngoma ilikuwa wabebe stilo ama wabebe skilo. Sijui skilo. Skilo ni nini? Niliona lyrics pale, nasema wabebe still all. Oh! Even niliona but mzatuambia hapo down. Usikianga skilo. Kila mtu Skilo yangu skilo ni nini? Anyways, wacha tusheki. Tunaendaje? Wabebe skilo. Hey. Wabebe wasikie. Wabebe skilo. Wabebe wasikie. Nani anasema Genge Tone hizi chezo live? Kana mama yako. Hey. 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 Hey.
more time. Tunaenda on to the next one. Twende kazi. Alternate sound, baby. Ati. Ati inaleta ndoto. Ati Alejandro, tunajua wewe ni ndoto. Nikicheki hizo photo. There's some songs I've never heard. Hi. Alejandro, big tune. Na utausiku ukinifanyaga. Now the flow. Yeye ukinikanyaga. Utanipenda kama boy la makaranga. Hey. Amekambila ngoda na nyonginyo. We. Hey. Notes zangu ziko KBC channel. Make some noise for my Stanley today. Buda. We got someone Azizile ngoma unexpected kabisa. Hey. Hey. so fresh. That's right. That's right. That's right. That's right. Jay. Ukiamka kwenda church mwamka kuvuta bangi. Kuvuta bangi ndio bila mashetani. Sema. Kukula bangi. Sasa Ukiamka kwenda church kwanza unavuta bangi bro. hiyo utabangi ndio deal na mashetani. That's how we do it. Into meditation. So ngoja. Kama kudili na shetani ilikuwa hivyo rahisi. Sasa tungekuwa Buda, hii ni concept yake. Yeye kudili na mashetani na kutanga bangi. Hiyo ni So weird. kama ushai try pia unatuambia vile huwa kunaenda manzi. Wala Kama kudili na shetani ingekuwa simple as kwenda kuvuta bangi. Hiki kitu ingekuwa rahisi sana bali. Sasa shetani ingekuwa hatungekuwa tunaongeaje shetani anyway. Kwanza Jamaica kungekuwa hata na concept ya shetani. Huko bangi. Anyway, umse ni sawa. Kiwa ndani na kama upendi bangi wewe ni mtoto wa shetani. Msikia kama upendi bangi wewe ni mtoto wa shetani. Kuna swali, nani ako na bangi? Nani ako na party tukuje tuwashe bangi? Nani ako na lighter yangu nilipea bangi? Sielewi lakini anyway ni sawa. Twende kazi. Niko na chwani ya kuvuta bangi. Niko na soda kuvuta mbili za chwani. Niko na show backstage na kuvuta bangi. Macho zimered kushinda ligi tikezani. Ukiamka kwenda church mwamka kuvuta bangi. Mimi nachapa kazi kushinda pepo za shetani. Napenda majani kwanza ikiwa na asali. Napenda maihani yenye tamu na sukari. Niamba sugar daddy nataka sugar mami. Bora ako na watoi wanapenda bangi. Bora ako na account naweza toa ganji. Nikikosa ganji najua siwezi kosa bangi. Hiyo ni katwa. Alternate sound of the music now. We're gonna slow it down one time. Just ladies, okay? Uja ma avocado naitwa ngaje? Bensol. The avocado master. Hey. Nakuona kwenye lockdown, yeah. Ningependa kuwa around tonight. Sema. Ningekuwa tukiwasha, Hey. ningekuwa nikiwasha. Sema. Kwenye picha weka hashtag. There's nothing better kama good Ni poa venye wana interpret hii song. Sema kile Alafu zina blend poa na live. Sana. Yeah. Kazima kaji basi ni wapi tutapatana na basi yuko kila pahali. Anachana napenda ni maganja na kila Ukisikia ngoma zimeandikwa gospel on the beat man. Huo msee ndio gospel. Hatari sana. Msee. Hatari. Let's go. Hey. One time. Hey. Hey. Pandemic. Yeah. Pandemic. The pandemic right here, bro. Senge hadi Kenya. Uh-oh. Tuko ocha, Mama, tunavuta Thematic. boza, mamutisa ametukaribisha na mboga. Ati. Mapande wanaona ng'ombe kuku. Madembi ringanya na kadudu. Naitrana Napenda huyu sexy jamaa. zitoka puzi. Ati. Turo kwanga tamu, 8:30 usiku. Na materrorist Ama atakubomu.
Masanganga anatoka kukona. So sikiza hizi ngoma. Hawezi so sikiza hizi ngoma. Yaani alipishika tu party ya matoro sawa na watu wa kubomba. Yeah. Alafu na kitu kingine amesema ati mtu ndio kuwa tamu 30 usiku. 30 usiku. Ni ukweli? Mbona mtu ndio upiko wangi mchana? Hiyo kitu kuanga weird. True. Nani atauza mtura saa 6 mchana? But hiyo ni fishi. Hiyo inamaanisha basi wewe hata utrust mali vitu zako zimetoka na tuzi usiku mali hatuwezi ona hiyo stuff. Masamanga good things lacking darkness. Hiyo na umetoa wapi? Acha ujinga. Hii lazima tuanze tena. Hii ni kali. Huyu jamani mkora bana. Jamani ajitengenezee huko maquotes zake mtaani. Sikia story. Sema. Mapantano naona ng'ombe kuku. Madembi ringanya na kadudu. Yeah. Naitrana saizi wezi toka pudu. Mturo kwanga tamu. 8:30 usiku. Hawana taco bomb. Masanganga anatoka. Hiyo ni kweli. Anganga ana sahihi. Ati Let's break. Ukanisha pandemic. Mwako handsome pandemic. Unachaja Samsung pandemic. Pandemic. hey. Pandemic. Sema. Pandemic. 1 2 3 switch. Sikia mziki. Let's break. Let's break one time. Let's go. Hey, hey. Siko napenda huyu kijana lakini kwa hii mix naweza vumilia hii ngoma yake. Pole sana kwa mfazo bahati. Mtoto wa Diana umsema amesema hako anakulike. Let's go. Let's go. Msio kwa na sai. Let's go. Ati tuna hey. Let's go. Ziki. Ati. Let's go. We gotta close in the house. Sema. Hayo kwambia kitu moja mimi like sound ya umse. Chris. Sound ya umse kwa Chris weird Kanga. lakini at the Very same interesting time at the same time. Very ni msanii fulani interesting sana. So check out Chris Kaiga manze. Yeah. Hey. Sema. Chain chain. Chain chain. Chain chain. Chain chain. Hey. Macheka nasema wadi kalamu ya ndiki. Hey, hey. Kaime. Ati naka. Love them always standing right here. Let's break. Hey. Hey. Chain chain. Twende.
ni time ya kushine. Old school, twende kazi. Sasa nimeingia zone yangu, hii zone ya Omse. And throw it back. Sema hizo sauti kutoka. Huyu kijana anafanya. Unafaa kuanza kutumia hip hop. Na we bado uko huko chini. kanane. Ndio julikane. Sikuchuki na kudharau. Nini zoni yake? Zoni yangu bado. Acha kuchaucha tu nini. Endelea na mamlambe zako hapa. Wewe tusikize hizi. Kleptomaniac. Go and say damn. You made me bado me. Unajua rumba mtu wangu. Muziki pole pole. None of my business. And I see you in London, silicone on your palm. Taking what you do to give you on your worst behavior. Sing it. Why? Let's go. My youngsters doing ngoma. K-rap tumanze, tapeni mzee YouTube, twende kazi. Uko na Let's go. twende tu. Let's go. Umerudi zone. Hata tusikie. Ati. Let's go. Let's go. Hey. Sema. Ati. Hey, hey, hey. Hey. Let's go. Ati. Transition zao ziko poa. Ati. Wewe. Step. Ati. Watch out.
alternate sound. Do the boss. Whoa. This is not Genge Tone lakini kama ingechezwa man. This is the official anthem ya 2020. Saudi Soul Rumba Japani. Kuna dem fulani zinaitwaje? Benson Mviri. Tuende kazi. Kuna odem ni mnoma sana. Si ati ni madhara. Odem ni mnoma. Zenia with an X. Wewe umse anachoma. Anto Xenia. Wait, but mse pronounce Xenia. Hata with an X. Hata kupronounce huko unajua jina yake. Tuendelee tu. Nilikuwa najua ni kusahau, but odem ni mnoma sana by the seriously, no very serious. Ame what do you call it? Job yake imeficha kwa what do you call it? Album ya Tiana Taylor. Unajua Tiana Taylor? Alafu mimi nakwambia najua odem ni vile jina ilikuwa melosikiasi. Odem ni mnoma sana. Acha ina hater. Wacha tudiko anthem. Ndio ile kana national anthem lazima uipe respect manze. Hey. Haikukaa lakini anyway sawa. Suck straight to the ceiling. Nizi. Let's go. Manzaronga Nizi. Uni nani? Ni nani buda ngoma ni kali. Hey. Tunasema sana ngoma mingi za Kenya kushinda. Nitakwambia baadaye anyway. Hey. Wait. Go by thing, you on me. You got by piano bass. Drum on Hey. and just blow the beat. And we are opening sound. Safi. Thank you, bro. Come all the way from East Africa. Alternate sound. Wait. Wewe. Do the boss. Wanaitwa alternate sound man. First of all, nikipenda tu what do you call it, a brief overview of how I know these guys. The only person I knew from the word go nikiona tu video ya alternate sound, the very first time I saw it was a guy called DJ Bigen and Gospel on the beat kwa sababu ameproduce mabanga mob kutoka Nigeria man. So face yake ni very familiar, and then they usually have a DJ actually. Into DJ Bigen. I think they also feature I think one or two other DJs, but the constant one nimekuwa nikiona DJ Bigen. So leo hakuwa kusema ni aje tusukume Genge Tone. Now big up man for what do you call it, a different nationality, different what do guys from Nigeria wakipick sound ya country nyingine and then they kill it manze. Ndio kwa maana wamekuwa kitrend actually. Nilikuwa naangalia IG, Twitter nini niko like sana share videos zao kwa sababu simply because they did Genge Tone. Anyway, Tuambie rating yako iko aje, over the bar, on the bar, below the bar? anyways, personally me enjoy sana live performances. So kuangalia muziki ikichezwa live ni kwangu ni kitu poa sana. So kwangu tu band imeniimpress sana. Iko on top. Kwako. Kwangu ni over the top. Na wish kungekuwa na performance live. Yeah. But vile tu iko sawa. So naipatia hata tuseme tu over the bar. Si uko over the bar. Mimi karibu niwapatie over the bar. Hiyo ni over the bar iko hapa alafu niongeze ka over kingine hapa. Lakini walifanya tu blanda moja. Walicheza anthem quarter. Hawezi anthem quarter. Anthem unaipiga. Anthem ya Rumba Japani. Uko na mjua. At least nimekuchanua. Endo angalia album ya Tiana Taylor. Huo demo kwa hapo ndani manze, kazi yake kwa hapo ndani. But anyway, over the bar alternate sound. Tuambie ni manze mnataka tuone what do you call it? Tunataka kusikia feedback yenu kutoka kuhusu hii song. Yeah. So hii song mix. Wait, by the way hii song. In Sorry. mix. Feedback yenu kuhusu hii band na nini? So tuambie mnaifilaje, iko juu, iko chini, iko hapo katikati, wameperform, wameduia ngoma zetu justice ama kidogo wametuangusha. Tuambieni wewe unafilaje. And then two,
tuambieni mnataka tu feature also band gani nyingine. I'm very sure there's Kama so many unajua band bands in nyingine Kenya. hapa Kenya inachapa. Wanapiga hizi vitu mob sana. Unaweza tuambia. Mimi naweza piga suggestion moja lakini wacha tusikie kwanza kwa za fans. Kuna band unajua? Haya. Wacha tusikie za fans Hata kwanza. tusikie msema gani? Alright. But anyway, sawa. Cheers man. See you on the next one. Na uko na haraka kuishia aje? Sawa, hata If you turudi. don't already know manze, this is the bar. _ke pale Instagram. Follow us. Kumbuka kwa ni mgeni manze, remember to hit the subscribe button. Gonga tu pale, jibambe, ni nini unashanga? Surudi kitu umesema tena. Mbona ulikuwa umekram hizi vitu? Kitu mse anasema ni Instagram tuko pale @thematic. YouTube click hapo subscribe manze. Wachana mse. Ndio effects za kutokunywa chai asubuhi. But anyway, sawa, see you on the next one manze. Cheers. Cheers manze. Rais afungua mpaka wa kaunti. Amefungua? Yo. Pandemic. Pandemic right here, bro. Singing had the